Hello guys, welcome to the Capital 7 of Netzwrerk book A1. Today we'll be solving the chapter 7 Arbeitsalltag. It means every day work. What are the learning objectives? Einen Blogbeitrag verstehen. It means to understand a blog post. Über den Arbeitsalltag schreiben. Über den Arbeitsalltag schreiben. So it means to write. Schreiben means to write about everyday work. Gespräche am Arbeitsplatz verstehen. Verstehen means to understand. Arbeitsplatz means working place. Gespräche means conversation. So to understand the conversations within the working place. Ortsangaben machen. Ort means place, Angaben means information. So to provide location information. Auflaufe beschreiben. Auflaufe means processes. So process can be like how to make a coffee is Auflaufe, like this. So like to describe the processes. Briefe verstehen und beantworten means brief means to letters. So to understand letters and reply the letters. Small talk machen. So to make a small talk. So these are the objectives, like these are the things we will be learning within this chapter. As usual, in the Netzwrerk book we have several pictures, like a person is having a coffee, person is buying some ticket. In the next picture we can see a person is talking to woman. A person is like maybe his son, he is like taking him to school or something, and he is getting some parcel from a person. So this is like everyday things, day-to-day things. So what is the first task? 1a. Was macht Adnan auf den Foto? Beschreiben Sie. So what is Adnan doing in the photos? So this person is Adnan. What is he doing in the photos? Describe them. Okay, the first one, das Kind in den Kindergarten bringen. So which one? This one is this. So this one is das Kind in den Kindergarten bringen. So he is bringing his kid to the kindergarten. Okay, so this one is done. Ein Paket annehmen. So to take a packet. This one. Ein Paket annehmen. Okay. Next one. So this one is done. This one is also done. Beim Ticketkauf helfen. So to help buying a ticket. This one will be okay. This one is also done. Einen Kaffee mitnehmen. So to take a coffee. First picture.
And the last one, eine Kollegin grüßen. So where is the Kollegin? She is the Kollegin. So this picture is eine Kollegin grüßen. Okay, done. So all the task is done. Next task. What is the next task? Hören Sie die Gesprache und ordnen Sie den Fotos. So there will be listenings and we have to match with the photos. So listening number 1 might match with the picture 1 like this. Okay, let's start the listening. Gespräch 1. Guten Morgen. Morgen. Einen Kaffee zum Mitnehmen bitte. Groß oder klein? Groß. Alles klar. Das macht dann 3,60 €. Hier, bitte. Haben Sie keinen Zucker? Doch, hier steht er. Ah, danke. So this person is asking for coffee. Okay, next one. Gespräch 2. Morgen, Adnan. Hallo Laura. Wie geht's? Danke, gut. Und dir? Auch alles gut. Sehen wir uns später? Klar, wir haben einen Termin bei der Firma Pol. Ja, stimmt. Um 3. Dann bis später. Bis dann. Ich hole dich ab. Super. So he is talking to her colleague. Next one. Gespräch 3. Hallo. Guten Morgen. Sind Sie Herr Demir? Ja, genau. Adnan Demir. Ich habe ein Paket für Sie. Können Sie bitte hier unterschreiben? Natürlich, gern. Und hier Ihr Paket. Dankeschön. Und einen schönen Tag noch. Tschüss. He is receiving a packet from a parcel person. Okay, the next one. Gespräch 4. Entschuldigung, Ja, bitte. können Sie mir vielleicht helfen? Ich brauche ein Ticket zum Hauptbahnhof. Zum Hauptbahnhof. Sie brauchen ein Ticket für eine Zone. Das kostet 1,80 €. Alles klar, danke sehr. Bitte sehr. So he is helping a female person for buying a tickets to the place. Okay, next one. Gespräch 5. Hi Rita. Morgen, Adnan. Hallo Elias, komm rein. Du Rita, ich hole Elias heute etwas später. Kein Problem, wir haben ja bis 6 geöffnet. Super. Ich denke, ich bin so um 5 Uhr da. Alles klar? Dann bis später. Tschüss Rita. Viel Spaß, Elias. Okay, so I think 2 is 1b is done. Let's move on to the next task. Hören Sie zwei Gespräche noch einmal und bringen Sie sie in die richtige Reihenfolge. Okay, it means that this is the conversation. We have to listen to the conversation again and we have to order them. These are like jumbled, so we have to order the conversation by listening. I'm starting. Gespräch 1. Guten Morgen. Morgen. Einen Kaffee zum Mitnehmen bitte. Groß oder klein? Groß. Alles klar. Das macht dann 3,60 €. Hier, bitte. Haben Sie keinen Zucker? Doch, hier steht er. Ah, danke. Oh, I maybe missed one part. Let's listen again and try to arrange them. The order is maybe wrong.
So up to Guten Morgen, this one is okay. Gross oder klein, so he's saying gross, okay. So this one will be 4, this one will be 5, this one will be 5, and 5 will be 6, 5 will be 6, and 6 will be 7, 6 will be 7. So let's listen again and verify. Gespräch 1. Guten Morgen. Morgen. Einen Kaffee zum Mitnehmen bitte. Groß oder klein? Groß. Alles klar. Das macht dann 3,60 €. Hier, bitte. Haben Sie keinen Zucker? Doch, hier steht er. Ah, danke. Okay, so this task is also finished. Let's move on to the next one. So this is another conversation and we have to arrange them. Okay, let's play. Gespräch 2. Morgen, Adnan. Hallo Laura. Wie geht's? Danke, gut. Und dir? Auch alles gut. Sehen wir uns später? Klar, wir haben einen Termin bei der Firma Pol. Ja, stimmt. Um 3. Dann bis später. Bis dann. Ich hole dich ab. Super. I think this one and this one. Okay, let's hear again and see if it is fits or not. Okay, so I will start the listening again. Gespräch 2. Morgen, Adnan. Hallo Laura. Wie geht's? Danke, gut. Und dir? Auch alles gut. Sehen wir uns später? Klar, wir haben einen Termin bei der Firma Pol. Ja, stimmt. Um 3. Dann bis später. Bis dann. Ich hole dich ab. Super. Okay, so what they're saying, morning Adnan. Okay, so hello Laura, we get, how are you, it means. Then danke, gut, und dir, so thanks, good, and you. And then she is saying also all good. Are we meeting later? And then he said yes. Yeah, okay, klar means like okay. So we have einen Termin. So we have an appointment at the office pole. Firma means office. So at the office pole. And then the woman is saying, yeah, understood. Yeah, stimmt. 3 at 3 o'clock. Dann bis später. Then see you later. Then he's saying bis dann. So until then, ich hole dich ab. Like I will pick you up. Then Adnan is saying super. Okay. So next one is spielen Sie die Dialoge zu zweit. So to with the two person try to converse with this dialogue. Ihr Morgen. Was machen Sie? Wann treffen Sie? So how is your morning? What do you do when you meet? Okay. So like it's your own task. Next one, Laura's practicum. So practicum means internship. Okay. Lesen Sie den Blog von Laura, welche Bilder passen. So read the blog of Laura, which picture fits with this blog. Okay. Let's start reading it. Mein Praktikum in Cologne. So my internship in Cologne. Okay, Cologne is a city in Germany. Endlich bin ich in Cologne und mache hier ein Praktikum. Finally, I am in Cologne
and I'll be doing a internship. Das Leben ist ganz anders als in Sevilla. The living here is totally different from Sevilla. So Sevilla is a city in Spain and Cologne is city in Germany. Das Wetter auch. So the weather also is different. Die Firma ist klein, aber es ist immer viel los. The office is small, but there are a lot things to do. Ich muss schon ab 7:30 das sein. Das ist nicht leicht for me. So I have to get up early at 7:30. Halb 8 means 7:30, and this is not easy for me. 10 at 10 trinken meine Kollegen und ich zusammen Kaffee oder ich mache allein Pause. So at 10 a.m. I drink coffees with my colleagues together or I take a break alone. Das ist auch schon. That is also beautiful. Am Vormittag haben wir oft Besprechungen. Okay. So at the morning we often have meetings. So this is official meetings, Besprechungen. Okay. Okay. Die Besprechungen sind interessant und meistens auch lustig. So the meetings are very interesting and mostly funny. Meine Chefin und meine Kollegen sind sehr nett und erklären viel. My boss, Chefin means boss, and my colleagues are very nice and explains me a lot. Aber manchmal haben sie keine Zeit für meine Fragen. But sometimes they don't have time for my questions. Ich muss oft fragen, was bedeutet das? Oder wie mache ich das? So, like, I often ask these questions. What is that, and how it can be done? Okay. Ich kann schon viel allein machen. I can already do all the tasks alone. Aber leider noch nicht alles. Und ich mache auch Fehler. So I can do most of the things alone, but not not everything. Sometimes I make a mistake. Ich telefoniere mit Kunden oder arbeite am Computer. I make telephone calls to the customers. Kunden means customers. Oder arbeite am Computer, or I work in the computer. Die Computerarbeit finde ich nicht so toll. I don't find the computer work very good. Aber ich telefoniere gern. But I like to make telephone calls. Meine Chefin nimmt mich auf zu Kunden mit. My boss also takes me to the customers. Das finde ich super und da lerne ich viel. I find it very great and I learn a lot. Am Wochenende gehe ich zum Club Español. At the weekend I go to the Club Español. Dort sprechen wir Deutsch und Spanish. There we speak in German and Spanish. Die Leute sind super nett. The people are very good. Wir sehen zusammen Filme, singen Lieder oder kochen zusammen. So, like we watch together films, sing together and cook together. Ich möchte noch ganz lang hier in Köln bleiben. I would like to stay in Cologne like very long. Okay, so this is the test. Number 1 picture,
is so what is the task? Listen CD dialog welche Bilder passen. So in this text, which of the picture actually fits? So number 1 fits, number 2 is not explicitly mentioned, but this is office work, so like I can say that so it might fit. Okay, and she mentioned computer arbeit, so it actually fits. Okay, so I think 3 of the pictures fits, but this picture is not clearly mentioned. Okay, so next one, lesen Sie den Blog noch einmal, was macht Laura gern, was nicht so gern. Okay, so we have to read the blog once again and find out what she likes and what she doesn't like. Let's start. Okay, so Englisch bin ich in Cologne und mache hier ein Praktikum. Das Leben ist ganz anders als in Sevilla, das Wetter auch. Die Firma ist klein, aber es ist immer wieder los. Ich muss schon Hauptakt da sein. Das ist nicht leicht für mich. So this one, she doesn't like to get up at early in the morning. Okay, 10 trinken meine Kollegen und ich zusammen Kaffee oder ich mache allein Pause. Das ist auch schon. So she likes this one. Which one? So trinken Kaffee or make a break alone. This one she likes. Okay. Am Vormittag haben wir oft Besprechungen. These Besprechungen sind sehr interessant. Okay. Am meisten lustig. Okay. Answering the questions. This is the task. Ich telefoniere mit Kunden oder arbeite im Computer. So the working in computer she doesn't find great. So this one she doesn't find great, but she likes to do the telephone calls. Mein Chefin nimmt mich auf Kunden mit. Das finde ich super. So meeting the customers, she finds it great. Okay, so let's check. So what she likes and what she doesn't like. Früh aufstehen, to get up early. So to get up early she doesn't like. So what will be this one? This one will be she doesn't like. Telefonieren, aber ich telefoniere gern, so she likes. Mit Kollegen Kaffee trinken, so she likes. Mit der Chefin Kunde besuchen, she likes this also, so she likes. Am Computer arbeiten, she doesn't like this. Allein Pause machen, so she likes this one. Okay, so how do I say Laura früh aufstehen nicht gern. Laura telefoniert gern. Laura trinkt mit Kollegen Kaffee gern. Okay, Laura trinkt Kaffee mit Kollegen gern. Like this. Okay, this one is done. Next one. Lesen Sie die Regel und verwenden Sie die Sätze. Okay, so like we have to go through the grammar topics. This grammar topic is to combine the sentence with und
oder, aber. Und means and, oder means or, aber means but. Ich bin in Cologne. Ich mache ein Praktikum. These are two separate sentences. If we want to combine them, we can use und. So like this. Ich bin in Cologne und mache ich und mache ein Praktikum. Okay. So I do any of the things. I either telephone or either work in the computer. So we have to use or here. So like this. Ich telefoniere oder arbeite am Computer. Okay. Now I have two sentences, two different things. Okay. So then we have to use but or aber. If you use but, it is mandatory to use a comma here. So die Firma ist klein, aber sie hat viele Kunden. So the office is small, but it had many customers. Like this. So now we will be trying to make the sentences. So let's start. Number 1. The Firma ist klein, the office is small, es ist immer viel los. There are always many things to do. So how to make this sentence? How to make the sentence like this? Die Firma ist klein. So different things. So we have to use what? We have to use but. So to use but, we have to use comma at first, then aber. What should I write? Aber es ist immer viel los. Okay. So the first one is done. First one is done. So now we do the next one. The Kollegen sind nett, sie sind lustig. Say like we can use and here because both meaning the same thing, almost the same thing. So we can write this way: die Kollegen sind nett und lustig. So the colleagues are nice and funny. Laura trinkt mit Kollegen Kaffee. Sie macht allein Pause. So in these two sentences she do either of the things. So we have to use or here. So like this, Laura trinkt mit Kollegen Kaffee. Oder sie macht allein Pause. Okay. Next one. Mittags isst sie ein Sandwich. Sie trinkt Apfelschorle. So this one is not explicitly mentioned in the text, but we have like if you eat sandwich, you need a drink also, right? So we can use and here. Okay. So mittags isst sie ein Sandwich und trinkt Apfelschorle. Okay. The next one. Am Abend lernt Laura Deutsch.
Sie trifft Freunde aus Spanien. So, it may be like this. She maybe either learns German or she meets her friends from the Spain. So, like this. Am Abend lernt Laura Deutsch oder trifft sich meet her friend aus Spanien. Okay. So let's do the next one. Last one. Adnan geht heute früh, morgen bleibt lang. Like today, Adnan is finishing up quickly, going home quickly, but next day he will stay longer. Okay, so like this, Adnan geht heute früher, then but aber morgen bleibt lang. Okay, so this one is finished. Nächstes schreiben Sie über Ihren Alltag oder Ihre Arbeit und verwenden Sie und oder aber. So try to write a text about your all day work or like this with these points using und oder and aber. Okay, next one. Mit wem muss ich sprechen? With whom should I speak? Laura hat viele Fragen. Laura has many questions. Hören Sie das Gespräch und welche Themen spricht Laura? Kreuzen Sie an. Okay, so we have to listen to a conversation and find out which theme she is talking about. She's Urlaub means vacation. Either she is talking about vacations, is talking about Abendessen, maybe dinner. She is talking about Arbeitszeit, working time. Kundenbesuch, visiting customers. Geburtstag, birthday. Sommerfest. So if we listen to the conversation, then we can find out. So let's hear the conversation. And I will also use the transcript in this case because this is a very long conversation. This one. So when the audio is playing, just try to look through this thing. Laura, möchtest du auch einen Kaffee trinken? Gern. Dann kann ich auch gleich etwas fragen. Was hast du denn für Fragen? Also, ich möchte nächste Woche am Mittwoch frei haben. Was muss ich da machen? Du musst mit der Chefin sprechen. Warum möchtest du denn Urlaub nehmen? Ach, ich fahre mit einer Freundin und einem Freund zu einem Konzert nach Stuttgart. Wir fahren mit dem Auto und wollen dort übernachten. Ah, schön. Kann ich am Dienstag auch schon um 15 Uhr gehen? Das ist nicht so gut. Die Arbeitszeit ist eigentlich bis 16 Uhr. Aber sprich mit deinen Kolleginnen und mit der Chefin. Vielleicht ist es okay für sie. Hoffentlich. Und unsere Besprechung heute Nachmittag, fahren wir mit der U-Bahn oder mit dem Bus? Gute Frage. Die Firma von dem Kunden ist nicht im Zentrum. Vielleicht fahren wir mit der U-Bahn und dann mit dem Taxi. Und mit wem sprechen wir da? Mit dem Chef, Herrn Palko.
und mit einer Assistentin. Herr Palko ist sehr nett. Ich bin schon neugierig. Und dann noch eine Frage. Morgen habe ich Geburtstag. Echt? Wie schön. Ja, und ich möchte gern mit allen Mitarbeitern feiern. Ich bringe einen Schokoladenkuchen mit. Super. Dann können wir am Vormittag zusammen feiern. So, this is the test. Let me recap it for you. Maybe they are in the coffee shop or in the office coffee place. Laura möchtest du auf einen Kaffee trinken? So would you like to take a coffee? And she is saying, Kern, dann kann ich auf gleich etwas fragen. Then I can also ask you a question. Was hast du denn für Fragen? What do you have for the question? And then she is saying, also ich möchte nächste Woche am Mittwoch frei haben. So I need a off day in the next Wednesday. Was muss ich da machen? Okay. What should I do? Then the colleague is saying, du musst mit der Chefin sprechen. You must talk to the boss. Warum möchtest du den Urlaub nehmen? So why you want to take a day off? And she is saying, ich fahre mit einer Freundin und einem Freund zu einem Konzert nach Stuttgart. So she is going to the Stuttgart for a concert with a friend and her friend also. Okay. Wir fahren mit dem Auto, wollen dort übernachten. So we will be traveling there with the auto and we will be staying overnights. Schon. Then she is asking, kann ich am Dienstag schon 15 Uhr gehen? So on Tuesday, can I start going from 3 p.m.? And then the colleague is saying, das ist nicht so gut. Die Arbeitszeit ist eigentlich bis 16 Uhr. So that is not good. The working time is up to 4 o'clock, okay, 4 p.m. Aber spricht mit deinen Kollegen und mit der Chefin. But you can speak to your colleagues and your chef. Vielleicht ist es okay for sie. So maybe it will be okay for them. And then the Laura is saying, hoffentlich, so hopefully, und unsere Besprechungen heute Nachmittag fahren wir mit der U-Bahn oder mit dem Bus. So their meeting is on the afternoon and should they take U-Bahn or bus? Then the person is saying, gute Frage, good question. Die Firma von dem Kunden ist nicht im Zentrum. So the office of the customer is not in the city center. Vielleicht fahren wir mit der U-Bahn und dann mit dem Taxi. So maybe we travel to that office with U-Bahn and then take a taxi. Und mit wem sprechen wir da? And with whom we are speaking to? Mit dem Chef, Herrn Palko. So with the boss, Herrn Palko und mit einer Assistentin and his assistant. Herr Palko ist sehr nett. Ich bin schon neugierig. Okay, so like I am very curious. Und dann noch eine Frage. So I have also a question. Morgen habe ich Geburtstag. Tomorrow I have birthday. Wie schon. So like how beautiful. So ja, ich möchte gern mit allen Mitarbeitern feiern. So I would like to celebrate with my colleagues. Ich bringe einen Schokoladenkuchen mit. I will bring a chocolate cake with me. Super, dann können wir am Vormittag zusammen feiern. Super, then we can celebrate
in the early morning. Okay, these were the conversation, and now we have to find out which topics they were talking about. So the first option is definitely she and her colleague talking about the vacations, and also the working time, birthday also, Abendessen. They were not talking about dinners, not Sommerfest, but Kunde Besuchen. Okay, so these are the topics they were talking about. Next task: Hören Sie das Gespräch noch einmal und ergänzen Sie. So we have to listen to the conversation again, and we have to try to fill up the blanks. Okay, so I will start again. Laura, möchtest du auch einen Kaffee trinken? Gern. Dann kann ich auch gleich etwas fragen. Was hast du denn für Fragen? Also, ich möchte nächste Woche am Mittwoch frei haben. Was muss ich da machen? Du musst mit der Chefin sprechen. Warum möchtest du denn Urlaub nehmen? Ach, ich fahre mit einer Freundin und einem Freund zu einem Konzert nach Stuttgart. Wir fahren mit dem Auto und wollen dort übernachten. Ah, schön. Kann ich am Dienstag auch schon um 15 Uhr gehen? Das ist nicht so gut. Die Arbeitszeit ist eigentlich bis 16 Uhr. Aber sprich mit deinen Kolleginnen und mit der Chefin. Vielleicht ist es okay für sie. Hoffentlich. Und unsere Besprechung heute Nachmittag, fahren wir mit der U-Bahn oder mit dem Bus? Gute Frage. Die Firma von dem Kunden ist nicht im Zentrum. Vielleicht fahren wir mit der U-Bahn und dann mit dem Taxi. Und mit wem sprechen wir da? Mit dem Chef, Herrn Palko, und mit einer Assistentin. Herr Palko ist sehr nett. Ich bin schon neugierig. Und dann noch eine Frage. Morgen habe ich Geburtstag. Echt? Wie schön. Ja, und ich möchte gern mit allen Mitarbeitern feiern. Ich bringe einen Schokoladenkuchen mit. Super. Dann können wir am Vormittag zusammen feiern. Okay, so now we will try to fill up the blanks. Laura mochte einen Tag frei. So Laura would like to have a day off. Sie muss mit der, what will be the blank? Mit der Chefin. Mit der Chefin sprechen. Chefin is a female, but this is der. Why it is der? Because of dative. So in the dative, the D changes to der for the feminine. So if you try to, before solving this task, please try to revise the grammar topic of dative. Sie fährt mit einem Freund und einer Freundin zu einem. So where they are going? They are going to concert. Okay. Am Dienstag musste ich schon so on Tuesday she wants to go early 3 p.m. like 15 Uhr nach Hause gehen. Number 4. Laura und Adnan fahren mit der U-Bahn und mit dem Taxi zu der, where they are going to office of the customer, so Firma. Sie sprechen dort mit dem Chef, so over there they will speak to that boss. Es ist sehr, he is very good, nice, okay, nett. Laura mochte mit den Mitarbeitern ihren, what they want to celebrate, Geburtstag. Okay, so this is also done. Next one, markieren Sie Artikel im Dativ in 3b und ergänzen Sie die Regel. Okay, so we have to mark down these articles before moving out. Let me recap to you.
If it is nominative, the articles is usual. For masculine it is there, for feminine it is neutral, it is das, for feminine it is female, and plural it is again I am saying, for masculine it is der, for neutral it is das, for feminine it is die, for plural it is also die. But when it is accusative, this der becomes den, but rest of the things remains same. Okay, accusative means direct object, and if it becomes indirect object, then this der becomes dem, and das becomes dem, and for the female d becomes der. Okay, and for plural d becomes den. So you have to go through the grammar lessons of nominative, accusative and dative to understand from next of the lessons. Okay, so if it is dative, then what it becomes, for bestimmte article it becomes dem, and for unbestimmte article it becomes einem. Okay, then das, what das become, das also become dem or einem, and d, what d becomes, der or einer, and if it is plural it becomes den, and for unbestimmte there is no plural. Okay, so this is the task we have solved. Let's move on to the next one. This is the pronunciation fund, not needed. Okay, so wohin gehst du? 5a. Ein Arbeitstime wie immer. Hören Sie das Gespräch, was passt, markieren Sie. Okay, so this is also a listening task. What does it mean? Like wohin gehst du? Where are you going? It means where are you going? And an Arbeitstag wie immer, like a working day as usual. Listen to the conversation and what fits. Okay, mark them. So we have to listen a conversation and we have to try to mark the conversation. Okay, so this option or this option, they are going to house or work, they are talking about Arbeitstag or Wochenende. Okay, we have to mark these options. So let us listen. So this is also a like big listening task, I think. So we will try to listen with each other. Okay, let's start. Hey, guten Morgen. Guten Morgen, Tom. Fährst du immer mit diesem Bus? Ja, aber du fährst doch eigentlich mit dem Fahrrad ins Büro, oder? Ja, das stimmt. Aber heute ist das Wetter nicht so gut. Schön. Dann können wir ja ein bisschen reden auf dem Weg in die Firma. Wo ist jetzt eigentlich dein neues Büro? Ich bin jetzt im 3. Stock, im Raum 318. Ah ja, zusammen mit Marie? Ja, genau. Und wie läuft es bei dir? Ganz gut. Ich hatte viel Stress in den letzten Tagen. Aber heute ist ein ruhiger Tag ohne Stress, glaube ich. Echt? Da hast du ja Glück. Ja, ich habe heute Vormittag nur einen Termin bei der Bank. Wir müssen über neue Projekte sprechen. Und dann kann ich in Ruhe am Computer arbeiten, Mails schreiben und so weiter. Na, das klingt ja gut. Ja, der Termin dauert auch nur ungefähr 1 Stunde. Das ist echt gut. Und du? Ach, heute ist auch ein ganz normaler Arbeitstag. Zuerst muss ich zur Post gehen, dann habe ich einen Kundentermin und dann muss ich zusammen mit Kollegen eine Präsentation planen. Ah, für das große Meeting nächste Woche? Genau.
Um 15 Uhr habe ich einen sehr wichtigen Termin mit dem Chef. Mit Herrn Schmidt? Ja, und du kennst ihn ja. Und dann muss ich noch einen Bericht schreiben. Das klingt aber nach Stress. Da kannst du heute wahrscheinlich nicht um 17 Uhr nach Hause gehen. Ja, es wird wohl spät. Ah, wir sind ja schon da. Gehen wir noch zusammen bis zur Firma? Ja, klar. Okay. So let us try to read again. Hey, guten Morgen. Guten Morgen, Tom. First, du immer mit diesem Bus? So, do you travel with this bus? And then Tom is saying, ja, aber du fährst doch eigentlich mit dem Fahrrad ins Büro, oder? But you travel with your bicycle, right? And she is saying, yes, das stimmt, yes, correct. Aber heute ist das Wetter nicht so gut. But today the weather is not so good. Schon. Okay, dann können wir ja ein bisschen reden auf dem Weg in den Pharma. Okay, so then we can talk about the talk with each other going to the direction towards the office. Okay. Wo ist jetzt eigentlich dein neues Büro? Okay, so where is your new office? She is saying, ich bin jetzt im 3 Stock im Raum 318. So she is in the 3rd floor in the room 318. And then he is saying, ja, zusammen mit Marie. Oh yes, together with Marie. She is saying, ja, genau. Und we loved es bei dir. So how is your everything going? And then Tom is saying, ganz gut, all good. Ich hatte viel Stress in den letzten Tagen. Aber heute ist ein ruhiger Tag ohne Stress, glaube ich. So in the last few days he have so much stress, but today is a calm day without stress, hopefully. Echt, das hast du ja Glück, so you must be very happy. Ja, ich habe heute Vormittag nun einen Termin bei der Bank. So today morning he has a appointment with the bank. Wir müssen über neue Projekte sprechen. We have to talk about a new project. Und dann kann ich Ruhe am Computer arbeiten, Mails schreiben und so weiter. And then I can work in the computer, write emails and so on. Na, das klingt ja gut. So, that sounds good. Ja, der Termin dauert auf nur ungefähr eine Stunde. So the appointment is probably will take an hour. Das ist echt gut. Und du? So that is good. And you? And she is saying, heute ist auch ein ganz normaler Arbeitstag. Today I have a normal office day. Zuerst muss ich zur Post gehen, dann habe ich einen Kundentermin und das muss ich zusammen mit Kollegen einen Präsentation planen. So, firstly I have to go to the post office, then I have a customer appointment, and then we together with my colleagues we have to prepare a presentation. Okay, then for this grocery meeting next week. Okay, so like he's asking for the presentation for the next big meeting, and she said, genau, 15 Uhr habe ich einen sehr wichtigen Termin mit dem Chef. At 3 I have a very important meeting with the boss, mit Herrn Schmidt. Ja, du kennst ihn ja, so do you know him?
und dann muss ich noch einen Bericht schreiben. Okay, so she is saying that do you know him, and I have to write any report for him. Okay, he's saying, das klingt aber nach Stress. Du kannst du heute wahrscheinlich nicht 15 Uhr nach Hause gehen. And listening to the meeting, he's saying that sounds stressful. You probably can't go to the home, like you have meeting at 3, so you probably cannot go to the home until 5. Okay, then she is saying, yeah, es wird wohl spät, so it will probably get very late. Wir sind ja schon da, we are already here. Gehen wir noch zusammen bis zu Pharma. So shall we walk to the office together? And he's saying, yeah, klar. So now we move on to the task and try to solve. So who are talking? Tom and Julia. Okay, so who are Tom and Julia? Tom and Julia are colleagues, so this option is wrong. So Tom and Julia sind Kollegen. Sie sind auf dem Weg nach Hause. So they are on the way to home or to work. They are on the way to work. Sie sprechen über ihren Arbeitstag, ihr Wochenende. So they are talking about the working day, not weekend. So this task is done. Hören Sie noch einmal, kreuzen Sie an, richtig oder falsch. Korrigieren Sie die falschen Sätze. So correct the false statements. So we have to listen again and we have to fill up that if it is true or if it is false. So I'm playing it again. Okay, before playing it, let me read the sentences. Heute Vormittag hat Tom keinen Stress. Today morning, Tom doesn't have any stress. Second sentence, Tom muss am Nachmittag zur Bank gehen. So Tom has to go to the bank on the afternoon. Number 3, their termin in their bank dauert 2 Stunden. So the appointment in the bank will be about 2 hours. Okay, like the meeting is like 2 hours, like this. Number 4, Julia muss zur Post gehen. Julia have to go to the post office. 14 Uhr muss Julia beim Chef sein. So Julia is meeting her chef at 14 Uhr. Number 6, sie muss einen Bericht schreiben. She has to write a report. Okay, so now let's play again and try to solve. Hey, guten Morgen. Guten Morgen, Tom. Fährst du immer mit diesem Bus? Ja, aber du fährst doch eigentlich mit dem Fahrrad ins Büro, oder? Ja, das stimmt. Aber heute ist das Wetter nicht so gut. Schön. Dann können wir ja ein bisschen reden auf dem Weg in die Firma. Wo ist jetzt eigentlich dein neues Büro? Ich bin jetzt im 3. Stock, im Raum 318. Ah ja, zusammen mit Marie? Ja, genau. Und wie läuft es bei dir? Ganz gut. Ich hatte viel Stress in den letzten Tagen. Aber heute ist ein ruhiger Tag ohne Stress, glaube ich. Echt? Da hast du ja Glück. Ja, ich habe heute Vormittag nur einen Termin bei der Bank. Wir müssen über neue Projekte sprechen. Und dann kann ich in Ruhe am Computer arbeiten, Mails schreiben und so weiter. Na, das klingt ja gut. Ja, der Termin dauert auch nur ungefähr 1 Stunde. Das ist echt gut. Und du? Ach, heute ist auch ein ganz normaler Arbeitstag. Zuerst muss ich zur Post gehen, dann habe ich einen Kundentermin und dann muss ich zusammen mit Kollegen eine Präsentation planen.
Ah, für das große Meeting nächste Woche? Genau. Um 15 Uhr habe ich einen sehr wichtigen Termin mit dem Chef. Mit Herrn Schmidt? Ja, und du kennst ihn ja. Und dann muss ich noch einen Bericht schreiben. Das klingt aber nach Stress. Da kannst du heute wahrscheinlich nicht um 17 Uhr nach Hause gehen. Ja, es wird wohl spät. Ah, wir sind ja schon da. Gehen wir noch zusammen bis zur Firma? Ja, klar. Okay, so what will be the correction? It will be not Nachmittag, it will be Vormittag. Zwei Stunden, no, it is ein Stunden. And this one, not 14 Uhr, 15 Uhr. Okay, so this one is also finished. Next one, lesen Sie, welche Satz passt zu welchem Bild wurden Sie zu? Wohin, wo, woher? Okay, so these are the sentences we have to read and try to match with the photos. Okay, so the first one is Peter is going to the bank. Peter, I think Tom is going to the bank. So which option would be am Nachmittag geht Julia zum Chef. Julia is meeting to her boss in the Nachmittag. So this picture is, I think, this one. Tom kommt aus der Bank und trifft Julia. So ein Unfall. Okay. So Tom is coming from the bank and meeting Julia. So which one? This one. His work in the bank is finished and he is meeting Julia. 15 Uhr ist Julia beim Chef. Der Termin ist wichtig. At 3 o'clock, Julia is with the boss. The appointment is very important. Okay, this one is this one. So she is meeting the boss, she is with the boss, and this three is done. Tom geht heute schon 9 Uhr zur Bank. So this one. So at 9 he is going to the bank. Das Gespräch in der Bank dauert eine Stunde. The conversation in the bank lasted 1 hour. This one. And the last one, Julia kommt vom Chef und trifft Tom. So like her meeting is finished, she met Tom. Okay. So these are the two different timings. This one was in the morning and this one is the Nachmittag at 3. Okay. Okay. Next one. Markieren Sie die Präpositionen und Artikel in den Sätzen in 5c und ergänzen Sie die Regel. Okay. I have already told that in dative der becomes den, das becomes dem, die becomes der. Suppose if before them there is a preposition, these are preposition. So if before them there is a preposition, these are called dative prepositions. So zu and der, it combines together to become zur. Zu and dem, it combines to become zum. Bei and dem is combines to become beim. Von and dem combines to become vom. In and dem combines to become im. Okay, so these are the things you have to note down. So if you look at the pictures, these are the dative prepositions. So what are the dative prepositions? Ab, aus, außer, bei, gegenüber, zu,
von, seit, nackt, mit. So if you find this preposition and find before them there is zu, and it will be zoom, like this. Okay, so here der chef becomes dem chef, and zu and dem combines to become zoom. Okay, and for the bank it becomes zur. Why becomes zur? Because zu plus der. Okay, die Bank becomes der Bank, and before bank there is zu, so it combines with the zur. Okay, sie ist, here would be here will be beim. Because it becomes dem, and there is by, so it becomes beim. And the next one is aus der Bank, and the next one is vom, because dem chef, and combine with the vor and dem, von and dem, it becomes vom. So this task is also finished. The next one, mein Tag. Schreiben Sie Sätze, beginnen Sie mit den markieren Worten. So these are like jumbled, and we have to make a sentence with them. And one thing to notice is that we have these prepositions by, zu, okay, aus. So we have to solve with also. So let's start. First one, so we have to start with the heute Vormittag. So I am writing heute Vormittag. What will be the next one? There is sein, and we have to use we have to use ish. So ish becomes bin. So like this, heute Vormittag bin ich. Now the preposition by, der Zahnarzt. Since it is dative, it becomes der. Okay, die Zahnarzt become der. So it becomes dem. Der Zahnarzt become dem, and by and dem combines to become beim. Zahnarzt. Okay, this is quite complicated task, no problem. Numbers y, I have to start with done. Okay, so I have written done. Fahre ich zu das Büro. Okay, so we can say it like this: fahre ich ins Büro. Okay, next one, we have to start with dot. So I have written dot. We have to give verb. Where is the verb? Verb is here. So dot gehe ich gleich
die Chefin. For die Chefin becomes der Chefin, and there is zu, so it becomes zur Chefin. Okay. Okay, so now the next part, number wir. We have to start with 17 Uhr. So we have to write 17 Uhr komme ich aus. Die Firma becomes der Firma. So aus der Firma. Here is no add like combining, but we have to use dative here. Number 5, Abend am Abend fahre ich. It is plural, so there is no worries, like we have to just say Freunden. Okay, then the last one, we are essen zusammen. So in das, it becomes im Restaurant. That's it. So that's it. So this task is finished. Okay. Gehen Sie durch den Kursraum, fragen und antworten Sie. So in your, like if you're doing a class together with so many persons, then we can ask wohin gehst du, then someone will answer ich gehe zum Supermarkt. So it is task by group. Next one, 6a, im Büro, was passt wo, wohnen Sie zu. So in office, what fits where, order them. So someone is turning on the computer, giving the password, opening up a file, saving a file, printing a file, and printing out the documents. So like den Computer hochfahren. Den Computer hochfahren. Hochfahren means to boot up a computer, to start a computer. The number 1 matches with the picture. Okay. Then this one, das Passwort eingeben, to give a password. So this matches with the B. Okay. Then the next one, to open up a file, so die Datei öffnen. So this one is C. Next one, die Datei speichern. So this one, D, to save a file. Den Drucker anmachen, ausmachen, to turn on off the printer. Okay, this one is E. And the last one, text drucken, so print the text. Okay, this one is finished. Okay, this is a process of Lauf. Okay, the next one, was muss Tom zuerst machen, was dann sprechen Sie zu zweit. So maybe Tom has so many tasks, like someone is asking, Tom, kannst du bitte den Text schreiben, can you write the test. Tom, kannst du ihn dann aufdrucken. Tom, can you print. So zuerst means what should do Tom first. So you speak with the friends and try to solve this thing. Was machen Sie oft am Computer? Nennen Sie 3 Aktivitäten. So what do you do in the computer? Name 3 activities. So it's your own task. Okay. Next one, Club Español. Treffen im Club. So meeting in club. Lesen Sie den Brief. Was machen die Mitglieder zusammen?
sammeln Sie im Kurs. So we have to read the letter and what the club people are doing together and to collect all the informations. Okay, let's read Club Espanol. This is the address, this is the website, this is the email, and someone to Laura this information is been given. Informationen zum Programm und Einladung zum Jahrestreffen. So this mail is about the information about their program and the invitation for the yearly meeting. Liebe Frau Perez Garcia. So this is the full name of Laura. Herzlich willkommen in Club Espanol. Welcome to the Club Espanol. Sie möchten Deutsch und Spanisch sprechen und Leute aus der ganzen Welt kennenlernen. So, would you like to learn Deutsch and Spanish and know the people of the world? Okay. Dann sind Sie bei uns richtig. Then you have come to right place. Unsere Treffen sind immer Samstag im Kulturcafé in der Severinstraße. So our meeting is always in the Saturday in the culture cafe in this road. Okay, we are diskutieren auf Deutsch oder Spanisch über aktuelle Themen. So we always discuss in Deutsch or Spanish about the current themes. Gern können Sie auf eine kurze Präsentation zu einem Thema machen. And if you like, you can make a presentation and talk about this. Am Abend zeigen wir einen Film aus Spanien oder Südamerika oder wir kochen etwas zusammen. So on the evening, either we watch films of Spain and South America, or we cook. Hier noch eine Information. Unser Jahrestreffen ist am 25. Juni im Stadtpark Cologne. So our yearly meeting is 25 June in Stadtpark Cologne. Es gibt internationale Spezialitäten, Spiele für Kinder, Erwachsene und ab 21 Uhr spielt eine deutsch-argentinische Musikgruppe. So these are the activities there will be in the yearly meeting. Viele Grüße in bis bald, Christian Arends. Okay. So what are the activities we have to gather here? Okay. So I have read the text and try to gather the activities. So first activity, Deutsch und Spanisch sprechen. So this is the first activity. And der ganzen Welt kennenlernen. So you can know the world. Okay. And then Samstag treffen. Okay. Then discuss about the theme, presentation. Okay. Then film and Jahrestreffen. Okay, so what they do if Jahrestreffen, these are the things they do. So these are the informations you can note down. Okay. The next one, Brief Standards. Wo steht was im Brief 7a? Wohnen Sie so? So, like in a letter, there is salutation, address, subject, sender, then kind regards, date,
Okay, receiver and signature options. So these are the blanks. We have to fill which one is this one. So let me fill up very quickly. This is the absender. This is the sender option. Okay, this is the like receiver, empfänger. This is the address section, this one. So addresser, then this is the salutation, unread. Okay, so like if I extend this portion, this is the date, like this is the absender, this is the empfänger, this is the address, this is the datum, this is the subject, betreff. Okay, and this is the subject base. This is the unread. This is the Gruß, and lastly the signature, unter shift. Okay, so this task is also done. Formale Brief und E-Mails was passt wo notieren Sie. So like in formale Briefe, so what do you do? So like for the salutation, what we write, we either write sehr geehrter Herr name like this and like this, and these are called like unread. Okay, and how do we end? We end with mit freundlichen Grüßen, and this is Gruß. And in informal case, we write liebe Frau or lieber Herr, and we write viele Grüße. Okay, so this one is also done. Let's move on to the next task. Sie mochten zum Jahrestreffen kommen. Würden Sie Saturday und schreiben einen kurzen Brief an Frau Ahrens. Danken Sie auf an die Anrede, den Gruß. Okay, so like with this sentence you have to write a reply to this letter. So how can we start? We can start by thanking, right? We can start by thanking that villain Dank for Ihren Brief. Okay, then what we can do, like we can say that aber ich möchte gern this one, that sounds very interesting, but I don't have time for Saturday, but I will be coming with the yearly trip. Where is that, and what should I bring? Okay, so for the letter you have to start with like sehr geehrter, the name. Okay, and then you have to say vielen Dank for Ihren Brief. So many thanks for your letter. That sounds very interesting, but unfortunately I don't have time for the Saturdays,
but I would like to come in the yearly meeting. Why is the start for phase for the yearly meeting, and what should I bring? Okay, so this one is finished. Let's move on to the next one. Small talk im Büro. So small talks in office. Über welche Themen sprechen mit Kollegen und Kollegen in der Mittagspause? Kreuzen Sie an und vergleichen Sie im Kurs. So like which topics the colleagues usually talks in the Mittagspause, means lunch break. So it is like different for different person. Okay, so next one is a listening task. Hören Sie die Gespräche über welche Themen aus 9a sprechen die Leute. So we have to note down in which themes they are talking. Okay, so let's hear the listenings. Eins. Ist das wieder heiß heute, oder? Ja, das stimmt. Zum Arbeiten etwas zu heiß. Da möchte man lieber an den See oder ins Schwimmbad gehen. Oh ja, ein toller Sommer dieses Jahr. Also, einen schönen Tag noch. Danke, Ihnen auch. 2. Alles klar? Ja, ja, alles gut. Sag mal, hast du gestern auch das Fußballspiel gesehen? Ja, das war echt spannend, oder? Zum Glück haben wir gewonnen. Das 3:2 war ja wichtig. Nächste Woche spielen wir dann gegen Stuttgart. Am Samstag, oder? Du, ich muss los. Bis später. Ja, bis dann. 3. Guten Morgen. Guten Morgen. Na, wie war das Wochenende? Sehr schön. Wir hatten Familienbesuch und das ist ja immer schön, aber auch ein bisschen anstrengend. Und bei Ihnen? Auch gut, danke. Wir waren in Berlin und haben Freunde besucht. Ah, das klingt auch gut. Ja, es war wirklich nett. Also, bis später. Tschüss. So they were in the first listening they were talking about the weather, then in the second listening they are talking about the football like sport, and then the weekend. Okay, let's move on to the next task. Lesen Sie den Text. Welche Themen sind gut for small talk? Welche nicht? Notieren Sie. So we have to read down this text and we have to find out like what is good and what is bad for small talk. So let's start. Jeder kennt die Situation. Man trifft Kolleginnen oder Kollegen im Bus oder im Aufzug, muss schnell ein Gesprächsthema finden. So, do you ever find this situation like you meet your colleagues in the bus or in the lift and you like have to start a conversation with the theme? Das ist gar nicht so schwer. So that is not very difficult. Ein Thema ist immer sehr beliebt. So a theme is always liked. Which theme? Das Wetter. The weather. Finden Sie das langweilig? Do you do all find it boring? Ja, vielleicht. Yes, maybe. Aber über das Wetter kann man immer reden. So like it may be boring, but in the weather small talk always can happen. Sie können über Ihre Pläne für das Wochenende oder über Ihren Urlaub sprechen. So you can also like make small talk about your plan for the weekends or the vacations. War gestern ein Fußballspiel im Fernsehen interessant? So like you can also talk about the yesterday's watch football game. Vielleicht interessiert das auf die anderen. Maybe someone will find this interesting. Fragen Sie, question them, waren Sie gestern in Kino? So like question them what they did in the cinema in the last day,
and ask about the film. This might be a neutral theme to ask. Okay, also you auf Kinder können ein gutes Thema sein. So also about the kids you can ask questions, like you can fragen Sie, wie geht es den Kinder, oder ist Ihre Tochter schon in der Schule? So you can ask how is your children, so how like are the children in the school. Aber formulieren Sie Fragen zur Familie, nicht zu personal, but don't question any too much family related personal questions. Other topics can be politics, religion, Geld, Krankheiten sind keine Themen for small talk. So these are the topics. Sprechen Sie auf nicht über andere Kollegen, das mögen die meisten Leute nicht. Okay, so like do not talk about other colleagues. Some person don't like to talking about other colleagues. Okay, so these are the topics. So like this depends on person to person actually, which topic fits for small talk, which topic doesn't fit. So eventually you will understand. The next one, lesen Sie die Sätze, zu welchem Thema passen Sie, wohnen Sie so. So these are the themes: waiter, Wochenende, sport, family, and like these are the text, and we have to find out which text fits with which one. Okay, so number 1, waiter fits it with waiter is weather heißt today is hot. Okay, and raining, this one fits with this one. And then Wochenende fits with this one and this one. Then sport fills with this one and this one. Familiar fills with this one and this one. So this task is also done. Okay, so Arbeitsalltag is finished. In the next day I'll be doing the next chapter. Thank you guys, see you.